Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show, and of course you're the #1 online TV show. And guys, leo nimewaletea team mwenyewe, ama mkitaka Njugush, ama mkitaka baba nani? Baba Tugi. Yeah, nimemtafuta tupige story ati Baba T Square. Square inatoka wapi? Oholo sio mbaya, ni wale wamemsuguka. So guys, tukipiga story na team. Lately tumekuwa tukiona maneno pale kwa mtandao. Nikamwacha nimtafute tupige story 1 2 3 atuambie maneno mawili. Ile siku ulinisikia kwa chochoro na alinipatia namba, ndio maana yake tukapatana siku ya leo jamani. Kukupea hata zina. Kwa nini nimekuja aje hapa? Tumekutana kibahati baya mpaka tukatafuta viti. Ni kimungu tu. Unaendeleaje? Leo uko ni timo, nige timo. Ndio kiko hapa. Tunaoru tuko salama. Tunashukuru Mungu. By the way kutoka tuonane. Ujue wewe ni wa maana kumenyesha. Hiyo time hakukuwa kunanyesha. So it's been raining from the first time we did an interview. Sasa kwa hivyo mambo inaenda ikiwa sawa. Lakini mbona ukipatana na mimi unapenda kuongea Kikuyu? Juu sasa kwa keja siongeagi Kikuyu. So nikipatana na mtu anaongea Kisapere, juu mimi ni Mugeshagi. Mimi ni mtu wa ocha mbaya. Msiwahi danganywa na nguo. Mimi ni mtu wa ocha. Kuna mtu amesema tunaonanga. But na feeling tu fiti. Ni kama tuseme sasa nikienda majuu, alafu sasa upatane na msee wa Kenya mwanze kuongea Kiswahili, inakaa fiti. So ukiona tu na mtu wa home unaongea Kiswahili. Lakini Kino ni Nairobi. Hapana, sio Kino. Nimekwambia kwetu si Kino. Kino ukiwa Kino Zabezi uingilie Mogoga uchukue ma 131 zikuweke Kefri. Kefri ushuke uteremke sasa Mgujuni katikati ya forest. Guka yangu alikuwa squatter. Unacheka. Why are you laughing? You think it's a good thing being a squatter? Because you're not serious. Unacheka kabisa. Ogathe kafio. Haya for real, sisi hatunanga ocha, tunaweza sema huku ndio ocha. Nikashamba walikatiwa na gava kwa forest. Sasa iko katikati ya Goridito Forest. Iko under Kefri, Kenya Forest Research Institute. That's Kefri. So kwetu ni huko ushago kunaitwa Goridito. Karibu na Kanyanjara. Hebu tuingie kwa historia yetu ya leo. Unajua Njugush, watu wengi walikuwa wanakujua na skits. Mimi nataka nijue hii transformation na kujiaminia that now you can do stand up. Ilianza aje ukafili yes, saizi sasa mimi naweza piga stand up kabisa? I think it's mushinda nikisema tunajilimitigi sana. Unachiki Mokorino akizaliwa hajuangi kuimba. Hakuna Mokorino. Sio weka. Hakuna Mokorino anazaliwa wangu akijua kuimba. Lakini tu wote juu nimesoma sana na Wakorino. Na nilijifunza sana. Unasomea shule gani? Mimi nimesomea shule nyingi. Nimesomea shule 7. Nimesomea Kameshe Primary, Goridito Primary, Kadengwa Primary, nikaenda Muthithi Primary, uguo. Nimesomea shule kadhaa. Ulijulia wapi Muthithi Primary? Unajua Muthithi Primary iko kwetu. For real? Na nilisomea huko. Simzai alikuwa Muthithi PCA. Ukienda kia Muthithi si unaingia na left? Kuna Primo na church. Wewe tiga. Si huko ni kwetu home sasa. For real? Muthithi Primary inakuwa na field imeinama. Sijui kama walichimba. Hivyo. Wewe tiga, wacha wewe. Tiga. For real? Kwa serious. Huko ni kwetu home sasa home. Muthithi nimesomea. So nimesomea chuo kibao. So unapatana na watu wengi Wakorino nyingi zilikuwa na Wakorino. But all in all nilikuwa nasema about transforming now into stand up ni kitu nimekuwa nikitamani kufanya. And other things like for example naweza tamani kuimba. I don't know how to do it but najua siku moja nitaimba. Una get because mu feel tunajilimitingi. Like before uanze hivi Mungai show. Mtu angekuambia ungekuwa hapa ungekubali? Yaani ningekataa ile kabisa, hata ningeona wewe but from kupush una feel kuna kitu naweza fanya hapa kupush ina happen. Then utapata you think hapa ndio umefika hivi Mungai. Utapata sasa kuna kitu kingine maybe unafaa ufanye. Na utaifanya. So I think it's all about kupush limits kabla tuzeeke. Tufanye vitu saa zile tunaweza. Sasa unaweza fanya hapa. Sasa hii nikuulize hivi ukaamua kulima, si unaweza lima sana because you have access to information, you have access like for example, you have access to clients wenye wana deal na vitu za shamba. Wanakuambia hivi kwa ile shamba yako tuko na ABCD dawa. Hautanunua dawa. Kwa ile shamba yako tuko na hizi mbegu, hautabai mbegu. So if there is a time you can achieve a lot, ni time. So for me manze anything goes. Okay. Ilikuwa ni time gani yenye uli feel this is the right time? Wacha sasa nitoka kwa skits, not actually kutoka. Wacha ni grow sasa. Niingie kwa stand up. It was in 2019 ikianza, that's when nikasema
tuifanye. So I've always been wanting to do one, but hii time Judy akaniambia kama hauifanyi wachana nayo, acha kushinda ukisema, na akaniambia unataka kuifanya, nikasema akacall Butita, Njugush anataka kuongea na wewe. Juu alikuwa ananiambia call Butita, namwambia nitamcall juu bado siko sure about hii dream niko nayo. So until one day Judy sasa akanishikanisha hivyo, akaniambia akacall Butita, akaniambia expect call. So I had to call Butita, otherwise angeni call na ziko anataka ni call. So I called him, nikamwambia tuichape. So it was from a point of we need to do this thing, tuone vile kama itaweza, kama tutafail to fail, na I'm glad it worked. So that was in 2020, we did Ttnt1. 2021 last year ukafanya Ttnt2 na COVID, then Ttnt, so tulichange a little bit for Ttnt2. Ttnt1 hatukulipisha links, tulikuwa nalipisha gate, watu wanaingia, but ili tufanya ile kitu yay. Yeah, Sela ameniambia. We ilituwashia ile kitu. So from that experience, so we were looking for another solution of how we will be able to make money to ensure sustainability ya hii kitu, because tuliona kwa hii kitu tumeingia, it's not like the skits we used to do. Skit hata unaweza shika camera, simu na uchape. But sasa hii you need like 6 cameras, you need a lot of planning, you need VT, you need tent. So from that ikakuwa hatuwezi tegemea corporates. So what do we do? Yes, kuna corporates walitushikilia, but also we needed more because the budget ilikuwa so huge such that hata ukiambia client anashindwa sasa ni event zake atafanya ama ni zako. All right, so last year 2020 ndio tukatafuta mbinu ya vile wasa wanaweza lipa, because people are like we want to pay for this thing, so vile wanaweza lipa. So that's when we tulisource around and tukapata jamaa anaitwa Kanyi, ana deal na platforms na nini, so software, so akatuambia anaweza tuundia vile website yenye tutalipisha nayo. So that's how the whole nini metamorphosize. So tukatoka from not having a website to having a website to be able to charge and get directly to a consumer. Like if Mungai gets directly to a consumer, if you are to sell something, you'll sell directly. You don't need mtu ati kwa ile show yangu kampuni inakubalisha niweke nini, hapana. You get, na sasa yuko serious sana ya kwani unadhani siwezi kuwa serious? Nakwanga serious once in a while. Okay, Njugush, mimi nataka nijue consumption ya hii kitu especially pale kwa website ikoaje? Iko fiti because for the first round we did around 40 to 50,000 links. So this time is going to be better because we are almost there, being in the first week ama tunaenda the second week. So idea ni as many people as possible waweze kuwatch, so that because idea it's not only about Ttnt. We want to do movies. We want to do proper movies inaweza ingia kwa film festivals. Sio hizi zenye tuna shoot unasikia ndege. We want to do proper, and for you to be able to do that we need money. So that's what we are trying to look for, because if we had money, hii ni kitu Ttnt tunaweza fanya mara 2 kwa mwaka, then we do a festival where tunaleta wasanii kutoka nje, because already tuko na hizo contacts. So they are like, can you organize something? Sasa isipokuwa hata ni COVID tungekuwa na moja last year. So all that needs money. Juwezi leta mtu kutoka Ghana, Nigeria, ukuje mwambie wacha tuone kama wasee watakam. Yeah, so you need to have money. We need to do this thing professional. Hakuna ile story ya kwambia mtu ngoja ni tushachapa job ndio hiyo do. Tusha nini ndio do. Tuna need kuifanya hivyo ndio kwa sustainable. Jua sana kile tunakuwa nayo, unachapa job leo, then unangoja 90 days inapita, you wait for another 90 days inapita. Sasa hata ile do ikiingia manzi inapata ulishachimba shimo zingine, ulikopa pesa juu unajua kuna do inatoka sijui wapi, hiyo do ilikopa iko na interest. So kama ulikuwa umekopa unangoja 70k, unakopa do zimefika hiyo 70k. But in reality, hii 70k yetu tutosha kulipa hii loan juu itakuja na interest maybe for example ya 4k. So hivyo ndio tumeishi. That's why wasanii kila saa tunaingiliwa angwa. But it's because of the system the way iko. Zingine utachapa mtalipwa, zingine unaambia ngojea tuone vile itakuwa. So for us to have a sustainable way, because let me ask you, for a stand-up comedy, if I get, and that's why it's important we sell links to as many people as we can. If I put tuseme wasanii wanasema nataka kuona msanii fulani akiperform for 1 hour. If we are to sit down with the creative team, umsi anasema nataka kufanya hivi, tuweke show yake pale kwa website. Then si already tuko na database ya wasee. So those people they pay. That means I'll be able to pay that guy top dollar to be able to perform, instead of huo msanii kuongojeanga do sijui na alichapa show anaongoja sijui juu ya nini, anaongojea do kutoka client mgani. Instead of that, msanii anakuambia nataka mita kadhaa, na wewe unajua hii mwaka kazi ni kwake. So if we are going to go that direction, then
that's why we need to sell. So kama hujachukua link, chukua pale njugush.ke. We need to do that to ensure one to connect sustainability for artists and also for crew. Okay. Nataka kujua Wakenya hadi ukanichanganya. Wakenya wameelewa hii kitu ya kuna Rwage. Kuna Wakenya wameelewa hii kitu ya kubuy links. Unajua kuna watu, okay, it's a nature of human beings, especially Kenyans, ile kwa kujikokota. Ai, kubuy links. Sasa ningoje siku ataweka YouTube. Na buy aje. I think Kenyans for the longest time hatujaelewa vile art ina work. Because wanashinda mbona tu nini. Actually ukipatana na msee anakuambia mpatie do juu yuko na YouTube. So unashindwa sasa wewe hata ndio unafaa unijenge juu kuchekesha na sikuitishangi do ya YouTube. Una get? Sijaiambia mtu toeni do muone YouTube. But anataka wewe hatuwezi kuona YouTube, unanimalizianga bundle. Hata that is the word. Karibu high five. Wali nikana kuwe professional. Nikana namba yako. Sasa so I think for so that's where we are coming from. Wasi hawaelewi vile art work. Msi atakuangalia akwambia unaenda shoot si basi uende saa 3 hivi tukutane. So yeye anadhani shoot ina happen between saa 2 to saa 3. Yeye haelewi what goes on. Yaani mtu aoni behind the camera, ile jeshi iko, aoni ma lights, aoni nini, aoni menje, aoni juu ya hujaokota. Ama umeokota? Hapana. Umepatiwa nango yako? Hapana, nimenunua. Exactly. So people don't see that, but they are actually sorry, hi-fi. They are actually realizing that in the sense that ukiangalia kwa YouTube yako kwa comments kuna watu wanasema sita skip ad because they know now how it works. So for you to be paid on YouTube, lazima hizo ads zicheze, and we are so grateful for that. So from that direction now people understand. Kitambo walikuwa na skip, sasa wa skip. So they understand how it works too. We need to make different industries from what conventionally ziko. Because hai manze unasoma alafu manze ukimaliza unaambiwa unapewa 6,000. Mwingine anakuambia atakupea wheelbarrow. Honestly, that's not what we are going to school to do. If we created other industries, like for example, kuna tourism, that's an industry on itself. Kuna industries, art and cultural, whatever, it's a different industry on itself. Like for example, if Mongai, what we na feed, uende hizo nini zingine zote, Njugush, mimi wako nyuma yangu. All those are industries that if well checked, zinaweza sustain wase. Like for example, saa hii wewe mtu anaweza kwambia kuja uniandike. You see, it's because wewe umejishikilia hivyo na umeenda. Na wewe si mtu mzee. You get? So ebu imagine by the time unafika miaka fulani utakuwa mbele sana. So if we sustain this even for the generation to come, itakuwa fit. Me I'll be happy if watoi wangu wanapata mambo iko fit. Juu sisi manze hizi vitu tumekuja kukinyana. Hizi hakuna structures. Wewe unaenda ukicreate, unaenda hapa unapata umewekewa kizingiti unavuka. Wanashangaa guy amepita aje ushaenda. So if nashinda nikisema if it's not you. If yes, also if and talk to my nursery school teacher. If we are able to do that, I think for the young guys, because sisi hatutaki handouts. Ni vizuri niseme hivyo. Young guys wewe unataka ate 200 upeleke wapi? Karigo. Sasa ajui atanunua nini, which is a good thing. But we don't want handouts. Kile tunafanya sisi tunaweza fanya job. Tunataka tu enabling environment. Yes. Okay. Njugush, before hata tuingie kwa Ttnt tujue ilianzaje. Mimi nataka nijue. Unajua there's so many people especially wenye walikuwa wamezoea kukua kwa the traditional media or mainstream, inakuanga very hard kuingia hii side nyingine ya online. Mimi nataka nijue uli, yani umengangana aje ukiginyana eti ati. Kugiginyana, tumegiginyana. I think for me ilikuwa shida. So in 2015 I quit TV. For me hiyo ilikuwa hot blundered. Actually Madhe alikam nikamwambia nimetoka show. Akaniambia kogoroka na ameokoka ni wa Humans Guild, but Madhe ukisikia amesema hivyo, yani hiyo imefika mwisho. But for me I had to do that because of obvious reasons. Abeli alichujwa huko. So singeendelea kukaa huko. So nimetoka, what do I do? Hakuna show utaenda. Show unaenda wanakuambia, hatuwezi fika bei, ama kuna show nilienda nikaambiwa, itabidi sijui tumechange jina, sijui itabidi ufanye nini. Koso mingi. So here I am trying to be relevant. What do I do? Niko na watu Instagram, niko na watu 11,000. So I was like, juu niko na watu 11,000, wacha nianze kuwa relevant na hawa. Manze, vile nilianza kuwa consistent, 20,000, nikajiuliza, siwezi fika 1 million. So nikaanza kuisukuma hivyo. So nafanya tu skit, tunaisukuma hivyo. So for a long time, hata kuna watu wajuangi nilikuwa TV.
So for niruage kuna umbu. So for the longest time zinafanya nisikie kuuga mbu, kupiga nduru. So for the longest time nikakuwa nafanya online. Manzi naita wasanii wenzangu wenye walikuwa kwa TV hizo siku, nawaambia ni aje, si ukam tufanye skit na wewe ndio i trend. Or rather nikue nataka tu kwa relevant. Jua wako kwa TV, mimi niko in the cold. Ni kama wenye sasa hiyo wako nje ya siasa, kina Koigo Mwede ako in the cold, but anaweza taka kurudi. So Koigo Mwede anaambia kina Olengo tufanye ka clip ndio nikue famous, nikue relevant, not famous, relevant. Olengo anamwambia hizo vitu unafanya huko siwezi. So walikuwa wanakataa, wanasema nachoma soko, ati nafanya content Facebook na wanafanya kwa TV. So that's that. So mimi na upungufu wangu nikaingia Facebook, nikaanza kuchapa until one client aka reach out akaniambia ni aje, unaweza ka product yetu kwa hizo video zako. I'm like, how does that even work? Kwa nini uweke do? Akaniuliza unalipishanga how much? Niko na red card. Sijui hata ni how much. So sikuwa nimelipa rent for I think some few months. Tulikuwa na deni ya 50k. So akaniuliza unalipisha how much? Nikamwambia anataka video 5. Nikamwambia itakuja 50. Nikafanya hesabu ya haraka kulingana na shida zetu. Na acha nikwambia that's how we started. So once we saw, although he didn't pay, I think he paid 5k, alilipati deposit, then hizo zingine hakulipa na tukazipost. Kwende sana. But hiyo it made me realize kuna future kwa kitu. If that person was willing to put 5k, hata kama hakulipa ingine 5k, when we have 20,000 followers, what if we had 1 million? And that's it. So tukaanza kuisukuma until now it started making sense. So for us ilikuwa sikuwa na option nyingine. Vile nimekwambia tunafika ngapo unawekewa kizingiti, lazima uruke. Otherwise ukika hapo utakufa. So kama singekuja online singekuwa hapa. Story yangu ikawa say the skits zimekufanya ukwe relevant. It's very easy to kukimbia, especially with the boom. Kwanza tulianza saa zile WhatsApp imekuja. So watu kutumiana na WhatsApp ilikuwa very easy, and that's why short content sitaiacha kufanya. Because short videos you tembea sana. As much as kuna hizi vitu zingine zenye they require time, because for Ttnt you require a whole hour plus to be able to watch. Na hapa tutatoka kama tumekonda. To be able to watch tunanyonywa. So niko nasema nini? For the short content una watch teke on the go, like kuna traffic unafika kushuka kwa stage, but kuna ka traffic kadogo, acha nicheki nishukisha hapo. So consumption yake ilikuwa very high. So for me hiyo ilienda more than anything else. Okay. Tukiangalia watu wenye probably some of the people mlikuwa nao kule kwa TV, kuna wenye unajua kila mtu inakuanga different. Kuna watu directions zao waliweza kuingia online na ikafanya poa, na kuna wenye ilishindikana. Wengine hata tunasikianga maybe hawaendelei poa, here and there to come through to wasaidie. Do you think is it because walishindwa kuingia kwa the new market, ama ni bahati tu ya msee? Nataka kuondolea wasanii lawama. We also have uncles ambao wako wasanii, but the ones had money, now they don't. Wanaokotanga huko kwa mitaro, wanaitaniwa, wewe ende anko yako amelala huko. It's a societal problem. You know, because as I said, systems don't work. Like for example, ukiangalia wasanii wanataabika, si watu hawajasoma. Wamesoma, but system vile iko clogged huko mbele. So tunasoma manze, tunapata high hopes, then all of a sudden wanapata kizingiti. So usipoweza kuruka hiyo, that's it. That's a societal problem. And not only artists peke yake wana go through hiyo. We have a lot of people who, especially time ya COVID, ilibidi waende ushago. Not only artists, a lot of people. It's only that because now artists wako kwa limelight, that's why unasikia. Imagine huyu alienda chini. So it's a societal problem. I thank God nilimanage kufanya hivyo. Hata maybe utapata mtu amepata uradi fulani, like for example unajua kuna msanii fulani alienda na akaanza kulima na ikakuwa fiti. My point is hiyo ni life. Na pia sisi nyumbani tuko na anko na maanti wenye life iliwaumania. Walikuwa mimi kwanza niko na kukali, siku moja alikuwa na gari mbili, siku moja alidrive ya kwanza akarudi bila, ya pili akaenda akarudi bila, hatujuangi nini happen, takoroko na life yake ikaharibikia hapo. Akitia weka sasa gari si maybe aliuza, hakuna dedo. Alikuja kwanza bila viatu. Unauza gari alafu unakuja bila viatu. Kwani umeuza mpaka viatu? So I'd say it's a societal problem. And that boils down to who we are as a society. Are we enabling? And that's what me and for young guys when wanafanya vitu different za kujinini sisi wenyewe. Like unacheki mtu kwa hoka amekuja na cabbage na katakata anauza. Huyo ako 100 times better than uongoje na ngoja kuna job fulani nimeulizia place. Sisi wase wa kujituma ama hao wase wa kujituma, wacha tuende. Sasa ngori inakuja when the society doesn't support what we do.
You get? Like for example, if you are starting to shoot, unahitajika sijui license ngapi. Kuna content kali sana ungeenda tau shoot hiyo time kulikuwa na mafuta. But sasa unaenda unapata sijui nani anataka nini, Kanjo inataka, county government inataka license ya kushoot. It's not enabling. Umesoma uko sawa, but sasa jobs ziko wapi? Hamna. So na bado unaambiwa young guys should employ themselves. Sasa unaanza wapi? Shule first of all si kusoma kujiemploy. So you get, it's a societal. What if in that school tungesoma hizi vitu? Like how to think wider. Sasa ukienda China manze watoi wanatengeneza toys mbaya. Unafanya robotics. Maybe that's something tumeanza sahi, but it's a societal problem from pale mwanzo. Sisi tumefunzwa pi r squared is equals to 2. Hiyo ni poa, but sasa zile nimefika hapa kwa kizingiti ndadu, pi r squared I come through. Yeah. So I think it's a societal problem which is very serious, because what that means is unachiki sasa hawa wasanii wameenda kakonga mawe. Kuna watoto wanakaa nao watakonga mawe. Wengine wakama watakonga mawe. Baadaye we will have a very clogged society. Yenye hakuna, nothing is working. Anyway, sorry nikianza kuongea hapa nitalia. Utakasirika. So watu wachange kukani kama wana feel wasanii ndio hiki tu hapenia, wasanii ndio huu tuwekea pay bill. Tukachukua kamera tuende mtaani. Tuko na story tamu sana za watu. Mwingine alikuwa kwa serikali alitoka akafukuzwa juu ya pombe. Mwingine alikuwa, we have a lot of stories, but it's because wasanii, it's alafu also it's juicier. It's juicier ukisema Njugush siku hizi hakuangi. Na unakumbuka wakiwa na Wakavinye, Njugush aliachana na Wakavinye. It's juicier and it's human. Na ndio tunapenda moshene. Hata wewe na mtu wako simekuwa na moshene. Mcheki Njugush vile kilikuja kinakaa. Najua mtaenda kuniongelelea, but ni sawa. But hiyo udaku wa tamu sana. It's human. Hata sisi tunakuaga na udaku kama sisi tunaenda kuongelelea. It's human. So niko ulia. So it's human. But for an artist it's juicer because ni yeye. So that's why tunaonekana wasanii wanajiachilianga. Ni harambee ngapi tunafanya huku nje zenye si za wasanii pia? Mingi sana. Anyway, tukiingia kwa hizo skits zenye wewe ufanya, there are some that you do, it's called political satire. Hapo kwa political satire, yani nini ilikufanya ukafeel lazima once in a while unaguza hizi systems zetu, especially when it comes to political system? In school I loved literature. Literature was one of the best subjects. Tukisoma ile kitabu mlikuwa mnapatiwa msome Kifo Kisimani. Wewe kile kile? Mimi. Enemy of the People. Enemy of the People. Mimi nifanya Revenge the Source. Kidagaa kimemwozea. Guy kimeoza hiki sasa. For real. Well done Eve. Wacha kucheka. Nikiwa serious sika kucheka. For real? I finished Form 4 in 2018. Do you know when I finished Form 4? 2009. I was 9 years old. Shikilia uzito. Well done. Na hii ndio nasema iko, guys, sorry. Iko, hii ndio nasema. So kidagaa kikakuozea, mimi hakikuniozea juu tulifanya vitabu zingine. But my point nilikuwa nasema kabla kiniozee, literature class nilikuwa mimi nasoma hizo nini. Kama sasa nicho kimemuozea, mimi nilikuwa na one character yenye nasoma mpaka kitabu ishe. Au wengine inafika hapo next hivyo. So I loved literature sana. Two, language is so orgasmic. Like the way unaweza cheza na maneno. It's so beautiful. So so there is that. Two, in college I did journalism. So that also really came through. In the sense that you get to deal with current affairs. 3, I love politics. Kutoka nikiwa mtoi mzee alikuwa ananiambia ni aje nimetoka sita watch news kuja uniambie. So nakuja namwambia rais mtukufu Moi alikuwa Kabarak na akasema. So nilikuwa naziandika down. So I loved from then, akina Biwota akina nani, nilikuwa napenda siasa sana. So hiyo yote to what we are doing now, and also the fact that I have a platform that I can be able to talk about things. And this is one of the things that is close to my heart. Yeah. Okay. Juzi kuna video, it's a political video, ilitokea pale wa Muratha I don't know whether ni ite akirusha ama akifanya nini, akiradhira watu keki, akirusha keki. And you did a similar video yako kaita wa mushoot. Unajua kuna watu ile kitu watu hawakuichukulia vizuri, by the way. Watu waliichukulia hiyo video yake kurushia watu keki in a very wrong way, wakasema it's wrong, ufai kurushia watu chakula. But then wewe umekuja ukafanya wa mushoot in a very humorous way. Nini ilikufanya ukafeel lazima uongelele hiyo video? Because one, that's exactly the way. Ameanza kupiga? Nimwambie? Endelea. Okay. Vile umemsave. So, I think mi ujenge katuna vile sisi uaga. So wase wana jam hivo juu ya keki, but hawajam
wakirushiwa 6,000. Hawajam wakirushiwa mawilbaro. So for me it's always funny how our mind works, yeah? Siwezi blame watu, but it's very good mtu akisema tutapatia 6,000, tutapatia wheelbarrow. It's very good mkikuja kupatiwa hair dryers. But saa zile mtu amerusha keki pengine ni watu walimwambia atarusha, mnakasirika. So for me it's always finding that humorous, because ukiambia watu, like for example watu huyu kuja upige lecture na nyinyi mnafaa msome, nyinyi find a way of how people will listen to you. So I think for me it's using humor. That's one. Two, it's depicting, because until you look at it kama kuku, when watu walianza kusema wanafidiwa kama kuku, and you actually look at how we are treated. Saa hii saa ya election ndio wanakuja kuturushia pesa. Chukueni 100, chukue mnapatiwa watu 12, mnapatiwa 1,000 mgawane. Sasa hiyo mtagawana aje? Si muanze kupigana. Kuna jamani nisikia walipatiwa 1,000 wakairarua. Kila mtu. Alafu wanasema mwenye ako na hiyo nusu nyingine anifuate. So that's how they treat us. But we've taken that for too long and we are very comfortable. Yeah. So being very what do we call it? Like whatever she did is symbolic. Being symbolic of how they are actually doing it. I think for me that was it. To be able to, especially now tunaelekea kwa elections, for people to be able to actually see what these people, what they are. Juu tukisema huyu mtu aingie, imagine aingie, atakaa kwa political call for the another 5 years. Tujaribu kama huyu mwingine atafanya kazi. Naam. Umesema unapenda politics. Do you have any dream of ever getting into politics? Ama wewe unapenda tu kufuatilia, sio kukua hapo? I think for me, I find it more, because we are all blessed in different ways. Kuna mtu, like kuna watu wanaingia siasa tunajua hapa hakuna kitu. Negote. Na unajua. Na unajua na yule anajua, na kila mtu anajua, ni kubafu. So there are those people. However, there are those people who wakiingia unajua ngamanze, I'm rooting for this guy, I'm rooting for this lady. Juu unajua akiingia pale atachapa job. Unanipata? So like for example, my personal favorite Kivutha Kibwana is my personal favorite. Unfortunately vitu zilimfanyia akaenda kujificha nyuma ya watu. You see, so we have those good guys and we have otherwise. Mimi yangu si politics. I'm never good in politics or even leadership. Like mushinda nikisema ng'ombe, nyasi kiona ng'ombe itoi manini ya white, maziwa ya white. Nyasi kiona ng'ombe. Nyasi kiona ng'ombe itoe maziwa ya white. Nyasi itakuwa ng'ombe itoe maziwa? Hapana. Ni nyasi sasa iambie ng'ombe wewe ni mimi nimeshakuwa green. Dear. Utoe maziwa ya but si nyasi ikuwe ng'ombe. So siwezi kuwa ng'ombe, dile ng'ombe. So yeah, it happen. Well, sitasema haiwezi happen because again vile tumesema hapa, you never know about what you're going to do next. But as of now, that's what I'm saying. Muumia sana, because if we had systems working, I wouldn't be worried about Tugi. I wouldn't be worried about our kids. Juu hatuna place nyingine ya kupeleka watoi. So ule mtoto alafu mtafutie kuna mali anaweza ingia, kuna mali anaweza ingia. Na amesoma manzi, all your money umewekelea hapo. But system has work. Like wacha nikwambie leo kama ningekuwa majuu, ningekuwa na doka Ghasia. Hata singekaa na wewe. Hata mimi ningekuwa nazo. Si unaona? Tungekuwa na pesa Ghasia. Juu pale YouTube unapata majuu US, their CPM ni iko juu sana kutuliko. So unapata mtu ako na channel 6. Moja ni ya makeup, ingine ni ya nini? Wana do. Na pia watu wana watch. Hata ukimlinganisha kwani hapa watu wa watch. Exactly my point. Hapa utapata ni mara 10 hapa. So na hiyo it's replicated in other nini. Mtoi anamaliza Germany kama wanabembelezo wa job. Because systems ina work. Sitaki tuweka Germany wako mbele yetu, but honestly speaking, according to what we've been doing, go around Africa. Kenya is one beautiful country. The kind of development imefanyika hapa iko in other countries. Like not a lot of countries in Africa have Wi-Fi connectivity, but we have. Thanks to Mwai Kibaki. We have. So that means if watu wanakula half the money tungekuwa wapi? If what we have achieved now nina pesa nusu, tungekuwa wapi? So my point is singi siasa, but I need naweza taka tu kuona vitu ziki happen fiti. That's like everyone else. Sai food imepandia kila mtu. And sorry, datago. Food imehapenia kila mtu, saa zile mafuta iliisha kila mtu. Whether unaenda na ndege ama unaenda na vieta ama unaenda na mguu, ili hapenia kila mse. Kwani hatusikii pinch? Vitu zinaongezeka bei but mshahara iongezeki. So I think for me that's my only
whatever. Yeah, but siasa ile siku itafika ni sawa. But for now, Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Going back to through thick Niko haya. Hapa kuna mosquitoes. Ndio zinanipatia malaria. Going back to through thick and thin. Mimi nataka nijue inspiration ilitoka wapi na pia hii idea ya live audience, you know, it's a big risk. Ni kitu haijakuwa, it's not common in our country. It's something that sahi ndo watu wa live audience, watu wakuja wasikize nikipiga show, you know. Yeah, but I think it's from wase online. So umefanya hiyo kitu wase wanakuambia tuite. Kama sasa tulifanya hiyo wakasema tuache madharau, hiyo ni ndogo sana. We sold out like 2 days to the event. So like we need a bigger event. So people themselves will tell you, your audience watakwambia tulete mtu fulani. You'll have to look for that person. So it's the same thing. Wanakuambia ni aje Njugush, sasa fanya kubwa, tuende Kasarani Indo Arena. It's a big dream, but pale Indo Arena najua siku moja tutajaa. So point is, you listen to the people, what they kile wanataka. It's a very big risk, but if enough people are telling you and they've always showed up. Anytime we've had something, tunaambia wase ni aje, tutakuwa na Ttnt 1, they came, walijaa 1 week to the event, we sold out 2,800 people. So going ahead, you can only trust them. Your fans, I think, are the greatest source of inspiration to you. So that's the same with me. Yeah? Msikia kwa kizungu, that's the same with me. Yeah? Like, yeah. Okay, so what about hii idea live audience and what is good about hii live audience? Oh, yenye sasa mko nayo hapo. Imekuwa Yeah. It's about the experience, because one, like for example, all the shows tumechapa, it's not less than 2 hours. But what is on the website is like 1 hour na dakika kidogo, because we get to so there's that experience, there's the one-on-one interaction, tunapiga picha, there's also getting to meet these people you always interact online. Na there's very heavy, like if ukipatana na fan wako kwambia manze Eve nini guhoyagira, mama anakuambia kitu, that thing does a lot than just a comment online at yeah, we love your work. Mama akikwambia hivyo, ama mbaba akwambia manzi unafanya job fiti, nilipenda ile kitu ulifanya, that does a lot of wonders. Mzee anakuambia sasa Njugush, tunakupenda sana, but sasa tunanidi kitu ikuwe kubwa. It's iko na weight sana than just kupatana pale online. And also just creating different things and making a community. Like if Mungai is a community, wanajua uli host mtu fulani na akasema hivi, they can actually connect what mtu fulani alisema na interview ingine, because it's a community. So the least you can do is to meet those people and have an experience. What we are trying to offer is an experience. So and that's why unaona kama ticket ya last ya hii Ttnt 3 live it was 1,500, but ukienda kwa website njugush.ke ni 200 bob, because there's kuna ka experience fulani atakosa. Yes, ataona show, but there's that experience. Okay. And also we need to do vitu vile zinafanywa, like for example stand up comedy inafaa ujaze watu chapa show. That's inakuwa fit. Tukiangalia kwa hizi show zako, you have a team of course, but tunaonanga kidogo, tunaona wenye tunajua Butita, tunajua Abel, you work closely with them. But tukiangalia pale kwa show, they are amongst the people wenye wanachekanga, yani ni kama hata hawajui kipindi ilikuwa iende hivi. What can you say about those two guys? So what when I had this dream, I knew I had to partner with people, because that's something else also we as young guys I think it's good to do, na ndio naona mnadu, where you partner, because this field iko very big, but when you partner manzi tunasonga teke sana na mbali. So when I had the dream, so I knew I had to reach out to one mtu ashaifanya hii kitu stand up comedy, that is Eddie Butita, and also mtu sasa ndasemaje, juu hata hakuwa boys, but kuna mtu yu mimi tunaona huyu ni mtu anafikiria, huyu ni mtu akona huyu ni mtu kwa maisha, ni mtu ina akili. So there is that too. We had Abel mwenye anajua story yangu vile tumeanza, mwenye alimeki character. So we had to combine those two so that we bring to life what Through Thick and Thin is. That aside, we do a lot of research. Tunaenda kama saa hii tumeanza research ya next year. Tujue sasa the Through Thick and Thin 4 ni nini na kama. Yeah? Not just kutoka tu tuchape nini. So we do a lot of rehearsals, but there is some juices that when you have live audience ziu come. So hizo ndio ziu wapata, juu wanajua vile hii line iko. So for them kusikia hii line imeenda hivyo, alafu ikakua. Like for example on Ttnt 3 there is something beautiful that happened, that is the power of live audience. Kuna mali nilikuwa nauliza Santa do, so I repeated that a lot until ikafika place nikanyamaza when mrembo aliingia.
watu sasa wakaona vile yuko ako pregnant and kama watch utaona kaona kama ako pregnant. So mtu kwa audience akaniuliza vile nimenyamaza hivi, akaniuliza sasa utadu, kaambia nishadu. Hiyo ilienda nyumbani vizuri sana juu unaona hatukuwa tumescript. So I think these are the things that get them off guard. Hawajuangi na kama three kuna zile vitu ziu come stage like I don't know what happens but I think it happens to every artist. Na hiyo ni vita kubwa tunakuwa nayo na creative team because ukitoka sana kwa script you affect vile hiyo flow itaenda. But kuna nini imejipa, unaona hii moment manzi kuna kitu unaweza rusha hapo. They always come, zinakuja like 5 minutes ujuangi zimetoka wapi. So I think hizo ndio zinafanyaga wanacheka. Kama Budita amecheka, we nunua hiyo TNT, amecheka sana. But it's because of alicheka. Unaona ile picha yenye ulitupostia pale aliuma nje. Yani huu mwaka Abel anachoma tu kuchoma. Uniuze, mweleweni. Anataka. Ako tu sawa. Aliniekelea nini lakini ni sawa. Tunasonga. Yeah, so that's the relationship between me, Budita and Abel. Okay, so kwa Ttnt ilikuwa all about labor of love na mkatuonyesha you guys are expecting a second born, but nimepiga story na Celestine akaniambia actually it was not planned ati mna announce your pregnancy in that way. Unachiki vile nimekuambia tunaanza scripting now na idea ya research ya tunafanya nini next year. It's the same thing that happened last year there's hakuwa expectant. So tulipanga juu story kwa through the Ttnt 2 ilikuwa imefika tumeoana. Sasa ni story ya kupata mtoi. Actually the mtoi tulikuwa naongelelea ni Tugi. Then Mungu akafanya mambo yake. Tukajipata iko. So tukasema well, juu Celestine alikuwa chape show na mimi nilikuwa nichape show na kwa hivyo sasa hatutachapa show, tuichape tuingize kwa script. So that's how it happened. Kuna watu walikuwa wanasema it is the best yani pregnancy announcement shall happen. Celestine ananiambia yeye ilimpata off guard. Yeye hata hakuwa anaiteka kama announcement. Juu kama ni announcement, sasa hiyo ni announcement gani? Ni announcement. Watu wanafanya na wanaleta band. Hiyo ni announcement. Yetu ilikuwa okay. The opposite of what happened is Celestine hangechapa show. But now you see through the Ttnt tumezoea kuchapa sisi wawili. So sahihi kwa hivyo tutalenga tuseme hatuoni ball. So na juu tunaongelea ball si ndio hii. So ikaingia na I think timing ya God inakuwa gafiti sana. Yani ana make kila kitu whether perfect or imperfect i-align. And it had to be that way. So kama ni reveal ingefai kwa watu wanafanya za machopa bro. Sasa hiyo ni kitu ya stage ulete mtu Nairobi cinema hata una announce. So iliingiana tu kimungu. Wow. Umetaja Celestine. Mimi nataka nijue yani contribution za Celestine kwa pesa. Contribution Sio pesa, contribution yani zake, maybe the effort towards your career na pia yeye career yake. Yani imekuaje? I think for me the greatest support system ni Celestine. Cause I'm a dreamer. Una wale wase wanaongea kitu like iko raguruka. Baba yako unasikia baba yangu akisema na unataka kugura gari na unajua hana pesa ya gari. Mnajua hata nyinyi hapa amesema hivyo wasikikane hata baiskeli hamna. But you see, being a dreamer, it requires something else. It requires mtu ana accelerate hizo dreams. Because I am a dreamer. Mi sasa inaweza kuambia mimi manze mufikiria vile nitalandisha chopa juu ya nyumba yangu. Tengeze flat roof, tulandishe chopa hapo. It's a crazy dream mpaka mtu anacheka. Kila yuga chofa kiaro hilo. But you see, it's possible. Because kwani hizi chopa zimeandikiwa watu. Exactly, it's possible. We are charting new ways. So kwa nini tusifanye hivyo? Ungeambiwa sasa ungekuwa na drive. Sio ni ndoto? Ndoto yani. Uambiwe ati utakuwa unasukuma machine fulani pale black. Ungekubali? But it's possible. So for a dreamer you need someone to be able to incubate your dream. And incubation I mean Celestine kept on reminding me because a lot of these things nasemaga tukiwa wawili. Mbona manzi siku moja anaweza penda kufanya stand up. Umesema? Stand up okay, anatulia. Then ataenda ambiane huko. By the way Mama Steph, Abel, Timo alisema ni kama stand up anaweza fanya. Abel, wacha na si ufanye. Sasa Celestine mimi sikuwa nini. So in bila kujua ama akijua ana incubate. So hiyo ina graduate to hiyo tu team. By the way, kuna kitu niliona umefanya pale penye tulienda uka MC. Hiyo si ni stand up.
ikapangwa vizuri haiwezi fanya stand up. So ina incubatiwa tu until inafika place now lazima tukolo watu. Lazima hii kitu happen. So for a dreamer you need someone to incubate those dreams. So Sela is that person who makes things zikuwe actualized. Ana make sure hey hii kitu imehappen because mimi dreamers shida yetu una dream unanyamaza. Unaachana na hiyo dream una dream of something else. Unaachana na hiyo unaenda. So I think for me it's that support. Alafu there's that support ya psychological na emotional but also someone mwenye atakuvumilia when things are not working because you always have support when things are working. Like say kuna gari utapata support hata ndakuosha gari bure. Ni support. I'll drive you around. Hiyo ni support. But when things are not working, will I be there? So I think for me, those are the two great things. When things ziko poa, ako sawa. When things ziko baddest, bado ako form. And that's something you'll need in life. Umetomea contributions zake and what you love most about her. But there are some people who feel like, the people like Andrew Kibe, feel like, yani, kuweka demi yako ama mama kwa job yako yani venye alisema from the interview you did with Betty it's wrong. Alisema you are a good creator but what you need to do is to eliminate Sele. Before ni kuwe good hakua. Right? So that's one. Two, we are in the same industry. We went the same college, we did the same courses. So either way we were ending up the same place. Right? So there's that. Two, I don't care. Bro, we are chatting new paths. Mahali mtu mi haja yangu nimalize umaskini kwetu. Mi sina issue ingine and I'll do whatever it takes to be able to do that. So hiyo tu ndio shida yangu. Mimi sina shida but I'm happy. You know, you're always happy when you give people content. When people like usipofanya hiyo show kuna mtu ana content mahali. Endelea kufanya hizo show ndio mtu fulani apate content. So for me kaende. I think I care less. Mimi najua niko sawa. Na ni vizuri unasemanga. Jiamini. Juu jiamini kila mtu. A lot of people ni wale wa kukupiga mawe. Lakini sasa hiyo rogo yake hangeweka blue. Hiyo rogo like there'll always be those people but if you know like I'll give you an example. I have a cousin when I went to Hapakule News and this is an example mupenda kupeana sana because ninge for me dreamers also tunakuwa na shida. Ukisema kitu mtu aongee vibaya unakunja unaona yenyewe hiyo haiwezi until you have an incubator. So I have this cousin nimeanza kutokea hapa kule News Ttnt. So we go to a family meeting nimeonekana mara 2-3. So I expect watu wananijua yani nikuwe famous nitakuwa talk of the nini. Manzi naenda pale cousin mmoja anasema haya na by the way muonage Kim anakujaga Ttnt hapa kule News. Cousin yangu anasema tuonange Ttnt tunaonanga Citizen. Haya sawa ni poa. Sasa huyu kuzao akamwambia but sasa si mtakuwa mkiwatch Ttnt juu Timo yuko. Akasema tukitafuta nini? Aliuliza na Kikuyu. Ukiwa hapo? Together ki. Hiyo ni madhara. Yani like you're insignificant. That's a very close family. That's why watu wengine wanijalishi. That's a very close family. So that guy it crushed me. Juan is that cousin you look up to. Ni wale makuzo wameendelea. Well, sio sana but wameendelea. But when you grow up you want to be like that big cousin. Alright? Then hapa amekucrush akasema hawezi watch nini yako. Nika babako akwambia whatever you siwezi watch hiyo ni wana. So amesema hivyo. So I went home all the way thinking about those words. Haiwezi. But few years later saa hii na posti wangu karibu kila wiki. Chilling with Kuzo. Na ule cousin tunapiga picha nyingi ana post. This is my cousin. Saa hii ndio nimekuwa cousin. When things were not working hakuwa ameona potential. So even now I don't need nini wewe songa hivi kitu tunachapa songa by the time unafika miaka fulani hivi utakuwa una retire mapema. Hautakuwa na haja ya kukandamiza watoi. Wewe utakuwa umeretire hivi unakula pesa yako pole una retire. Hebu imagine ukiretire at 40. Sasa tuseme uko 20 something. Uko 22. 20 years gai. Even nikwambia vile uko fiti. Unaona hiyo miaka umeishi? Utaishi ingine kama hiyo. Acha nisiongee vibaya, but utaishi ingine kama hiyo. Hebu imagine 20 years to come, uamue after hapo uende retire. Hakuna retire tamu kama hiyo. Una retire ukiwa na nguvu ya kwenda Malaysia wapi, haumwi sijui na huku, unafanya tu show kama umekea team.
You get my point? So my point is you do what you're doing, and that's my clarion call. Wacha tusikue na distraction. Distraction ni mingi na ni tamu sana. Ukisikia mtu ameitwa kitu fulani mnacheka ha ha ha. Hizo huwa tamu sana. But mahali unaenda, I think that's the most important. Wacha tumalize umaskini. I think for me that's the greatest. Mimi nataka tu kumaliza nini? Nataka kutafuta place naweza ziko. Si nimekwambia sisi hatunaga shamba ya home ya ushago hatuna. Mimi sina place naweza ziko. That's what I'm looking for. So me if I get that, no matter how, mi kazi yangu hapa duniani imeisha. Wow, mi nataka kujua finally sasa, hii ni swali ya almost ya mwisho, sitasema ni ya mwisho, ingine inaweza kuja. Feeling ya kupata second born, iko aje? Niki korangu. Kago aga. Feeling ya kupata second born. I think it's so humbling, manzi. The first born was crazy, mpaka leo sijaiamini. Muangalie mtu every morning. I take him to school every morning. Nataka kuona hata kama mtu ni kangu. So there's that. For a second time, it's twice as much. So I think it's an honor. It's a blessing to be able to because it's like God anakuambia nisaidie kulea huyu. It's a great honor and it's a blessing because not everyone gets to experience this, but it's a blessing that I cannot. Unajua hizi tu ndio achievement zenye zinaongelewango kidedi. Hakuna mtu ataki kuja akisema manzi alibai gari ya kwanza, ya pili, anakuja anasema alikuwa na watoto hawa na akona bibi ameacha. Inaishi hapo. Hakuna mashamba ziusomwa, nothing. Wow. Unaweza ambia Sele aje juu ya unajua kukubebea huo mtoto yani. Ndio mwalale after. Si hivyo ndio naweza mwambia. Nataka umpe, unajua, umwambie tu some words cause being that tunaka Mother's Day. I think I never wish to have any other woman as the mother of my kids. Manzi tutoto tu cute. Katoto bado hujaona kingine. Ninaamini nika cute. Do you know hata Tugi nilikuwa namuombea akiwa kwa tumbo? Naambia God nataka makucha zisikue kama zangu. Unaachiki mikono zangu vile ukaa zinakaa mzee. So zisikue kama zangu. Za Sele. Akona tukucha tufiti. Umechiki kucha zake? Na ni zake origi. Nani? So I was very particular even for this other kid nini. So for Celestine, thank you so much. You are the best. Manze ule ni mama yao. Ni ule dem. Shesikia ule dem. Wow, ambia watu pahali wanapata link ya Ttnt. Wow, nitaambia watu. So watu mahali mnapata link ni njugush.ke on the website, enda uklik pale, kuna show 3 Ttnt 1, 2 na 3. Ile unataka kuwatch kama hujawatch either ona zote. But sasa hii yenye iko mpya ni Ttnt 3. Click pale, utaona mahali imeandikwa click Ttnt 3 purchase. Weka 200. Ukisikia kuweka zaidi sasa mimi ni nani? Jamani nitakataa. Weka tu unalipa na M-Pesa na pia kadi. This time. Wow, thank you so much guys. That's what tunasema wasanii tunakapitia. So mata kimeni confused. So we are using M-Pesa na kadi juu watu wa majua alisema last time tuliwatupa juu M-Pesa. So sasa kuna kadi, we are charging cards. So kama uko pale majuu and you're watching this, kimbia pale njugush.ke, kuna ka link sijui katakuwa wapi, but njugush.ke ni unaginyanga hapa chini njugush.ke tikako unaanga. Ame amatirona. Najua it's funny. Unajua hizi shoots tunaonekananga tu hapa. Unaweza pata kumbe Njugush leo alikuja na kaptura. Ni kaptura. Kenya dha. Au kaptura. Si wacha kucheka la. Kenya dha. Kaptu. Sikwambi. Anyway, thank you so much Baba Tugi, tuna appreciate sana. Ni timo. Ndio wewe mkoro Baba Tugi. Nitakuita hivyo. Thank you so much, tuna appreciate sana. And in case guys uko hapo una watch video bado huja purchase your link iko hapa chini. Click, let's support art as early as now. Na pia you subscribe to my YouTube channel. We meet in the next video.